டாக்டர் பால் இருக்கார்ல, அவரோட வீடியோலாம் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சது நம்ம கட் பாக்டீரியாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது வந்து பழைய சாதம். ஸோ என்னோட பழைய சாதம் ஜேர்னி இன் கனடா ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் டுடே. ஓ நைஸ். பொட்டேட்டோ மேஷர் யூஸ் பண்ணாமே நல்லா மேஷ் ஆயிடுச்சு. வெல், என்னோடது மனிஷோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. சாப்பிடலாமா மனிஷ்? நம்மளோட பனானா பிரெட் ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்ல நட்ஸ் எல்லாம் போட்டு ரொம்ப நாள் கழிச்சு நாங்கள் பேக் பண்ணுறோம். ஸோ நல்ல ப்ரௌன் ஆயிருக்கு. உள்ள எப்படி இருக்கு? Brush. இது கூட வந்து இவ்வளோ ஹார்டாக இருக்கா, ஸ்கூல் பண்ண முடியல. இப்போ நான் ஒரு மேஜிக் பண்ணவா? சும்மா கொஞ்ச நேரம் ஹாட் வாட்டரில் காய்ச்சா போதும். சி மேஜிக். என்னோட பழைய சாதம் நான் ஏன் சாப்பிட்றேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலி கனடாவில் வந்ததுக்கப்புறம் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ணுறேன். இந்த தடவை இந்தியா வெக்கேஷன் போகும்போது கொஞ்சம் என்னோட கட்டை ட்ரை பண்ணியாச்சு. மீனிங் முன்னாடி எப்பயோ ஒரு தடவை என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து இது கொடுத்தாங்க பழைய சாதம். அது சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு ஃபீவர் வந்துச்சு, த்ரோட் பெயின், அது எல்லாமே இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு அது செட் ஆகலை. அதுக்கப்புறம் நிறைய நம்ம டாக்டர் பால் இருக்கார்ல, அவரோட வீடியோலாம் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சது நம்ம கட் பாக்டீரியாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது வந்து பழைய சாதம். ஸோ என்னோட பழைய சாதம் ஜேர்னி இன் கனடா ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் டுடே. I don't know whether I'll continue it every day, but at least monthly once or weekly once ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ பழைய சாதம் இருக்கு. என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க வந்து சஜஸ்ட் பண்ணாங்க, மீன் குழம்பு வந்து பழைய சாதம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது நேற்று வச்ச மீன் குழம்பு சூடு பண்ணி சாப்பிட்டோம். சுட சுட பொங்கல் ரெடியா மனிஷ்? ஸோ இப்போ நீ பண்ணுறது தெலுங்கானா ஸ்டைலில் தமிழ் ஸ்டைலா? மனிஷ் ஸ்டைல். ஓ நைஸ். பொட்டேட்டோ மேஷர் யூஸ் பண்ணாலே நல்லா மேஷ் ஆயிடுச்சு. கறிவேப்பிலை இல்லைல்ல, என்ன பண்ண மனிஷ்? பட் பொங்கல் கிரீன் கலரில் ஆகாதா? கறி லீவ்ஸ் வந்து அதோட ஃப்ளேவர் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். அதுவும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு அப்படியே கிறிஸ்பியாக இருக்கும் போது ஆட் பண்ணால் வேறு லெவலில் இருக்கும். கறி லீஃப் பவுடர் போட்டு நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட போகிறேன். ஸோ லெட்ஸ் see how it is. வெல், என்னோடது மனிஷோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. சாப்பிடலாமா மனிஷ்? பேட் சேர்ந்து போய் அங்கே விளையாடுறாங்க. இப்படி வெளியே வா, இப்படி விண்டோ ஸ்ட்ரெயிட் லைன்
it fast. Fine. Wholesome here for Lou. Always use your protection. Addiction friends isn't getting any closer to being a pilot. No, thank டடா! நம்மளோட பனானா பிரெட் ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்ல நட்ஸ் எல்லாம் போட்டு ரொம்ப நாள் கழிச்சு நாங்கள் பேக் பண்ணுறோம். ஸோ நல்லா ப்ரௌன் ஆயிருக்கு. உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. 1 hour விட்டதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும். ஸோ 1 hour கழிச்சு பார்ப்போம். ஸோ நாளைக்கு லஞ்சுக்கு வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வராங்க. அதனால ஒரு குட்டி ஷாப்பிங் இருக்குது. அந்த குட்டி ஷாப்பிங்காக இப்போ வெளியே கிளம்பிட்டோம். ஸோ இதுவும் எங்களோட சாட்டர்டேயில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்குது. வாங்க போய் பார்ப்போம். சனிவாரம் சொல்லு மனிஷ், எங்கே போகிறோம்? இப்போ சினிமாலாம் போகல, எங்கே போகிறோம்? சரி விளையாடாத மனிஷ், சொல்லு மனிஷ். விளையாடாத. நான் வரல. சரி எங்க போறோம்? இந்த பையன் இப்படிதாங்க காமெடி பண்ணிட்டு இருப்பான். ஸோ இப்போ வந்து சொன்ன மாதிரி கிராசரி ஷாப்பிங்காக போயிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு நம்ம அப்னா ஃபார்ம் தான் போயிட்டு இருக்கோம். அப்னா ஃபார்மில் போயிட்டு கொஞ்சம் சிக்கன் வாங்கிட்டு அது கூடவே கொஞ்சமாக வெஜிடபிள்ஸும் வாங்கிட்டு வர போகிறோம். ஏன்னா யூஸ்வலி வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நேஷன்ஸ் இல்லை காஸ்கோவில் தான் வாங்குவோம். பட் நாளைக்கு தேவையான ஒரு சில விஷயத்துக்கு காஸ்கோவோ நேஷன்ஸோ இப்போ போக முடியாது. ஏன்னா 6 மணி ஆயிடுச்சு. 6 மணிக்கு காஸ்கோலாம் மூடிடுவாங்க. அதனால நம்ம அப்னா ஃபார்ம் தான் போகிறோம். போயிட்டு என்ன வாங்குறோன்றத குயிக்காக பார்க்கலாம். Look here. Oh, beautiful it is. Colorful sky. Wow, nice.